Ranjit, could you check whether it is live? Yes, it is. Okay. Yes, Sajeewa is joining now. Okay. Sounds good. Okay, so I will start, okay? All right. My name is Lionel Bopage. I am one of the co-conveners of the Voice for Democracy in Sri Lanka International Collective. On behalf of the Voice for Democracy in Sri Lanka, I greet you all who have joined this webinar from the four corners of the world. Thank you for taking some time from your weekend to join us. I acknowledge the traditional owners of Australia, the first people of this land, from where we are conducting this webinar today. We pay our respects to their elders, past and present, and the elders of other First Nation communities. After years of efforts and negotiations, the world appears to be heading towards a common understanding about the need to protect the environment. Improving living standards and achieving prosperity for humanity need to be realized through sustainable development. To do this, we need to be committed and courageous and move beyond narrow national interests towards international cooperation. Global warming, ozone depletion and destruction, alarming decrease of forest cover, declining biodiversity, chemical pollution, electronic waste, air, water, sea and space pollution, land desertification, marine damage, shortage of fresh water, and transfer of dangerous waste across nations are some of the major issues affecting our environment. This is the result of focusing solely on economic growth, profit maximization, and wealth accumulation at the expense of the planet. The so-called miracles of the capitalist system in its current form have led to rapid economic development and inequitable social orders that resulted in environmental and climate disasters that threaten not only human beings, but the flora and fauna of the earth. The current universal norm derived from capitalism that dominates our societies is unimpeded individualism at the expense of society, social harmony, and ecological balance. This resulted in the infinite expansion of capital that brought the destruction of the natural environment in its wake. Advances in science and technology are being harnessed for the benefit of a few, resulting in environmental devastations endangering the planet, its ecology, and all its life forms, including us. It is no wonder then that we are living through many environmental disasters such as widespread bushfires, deadly flash floods, lethal storms, vicious hurricanes, and massive landslides that affect lives of millions of people around the world. Biodiversity is being lost at a tremendous rate due to deforestation, climate change, overfishing, overharvesting, and overhunting. Many species are close to extinction. Sri Lanka, home to an incredibly diverse and beautiful flora and fauna, is under serious threat due to a combination of factors such as deforestation, rapid development, pollution, and human-wildlife conflicts. Like around the globe, major environmental issues in Sri Lanka are due to deforestation, overdevelopment, coastal erosion, mangrove degradation, coral reef destruction, soil erosion and degradation, air and water pollution, waste management, and overfishing. All of us need to stand against environmental devastations and commit ourselves to environmental sustainability. For our political leaders seem reluctant to do so, as we have one planet to protect for future generations. We are lucky to have a proud Victorian Sri Lankan, Mr. Larry Marshall, as the moderator of this webinar. He is originally from Kiribati, Kalani. He is well known among the interfaith and peace building circles in Victoria. Larry studied international politics and media at La Trobe University in Melbourne. He taught at La Trobe and also worked as a radio journalist at the Australian Broadcasting Corporation. His focus in research has been on ethnic and interfaith dialogue,
he returns to Sri Lanka regularly, engaging in projects aimed at peace building and reconciliation. We thank him for taking the role of moderator of this webinar. Without further ado, I will hand over to Larry. Over to you. Thank you, Lionel. Thank you very much for your articulate and wide-ranging introduction. Just give me a moment, please. I've got a small problem here. Right. Yeah. We are running a little bit late, and for that, ladies and gentlemen who are with us from all over, thank you very much for being patient. This happens with Zoom meetings, I'm sure you are aware of. So let me, as Lionel has said, introduce myself as a Sri Lankan. Ayubowan, Assalamu alaikum, Vanakam, to all of our listeners and viewers. And as Lionel said, this is the Voice for Democracy in Sri Lanka, which is the group that we are part of working on this 2-hour webinar, a Zoom webinar. So the way it will run is, it's running in Colombo between 4:30 and 6:30 p.m., which is in Melbourne time, 9 p.m. to 11 p.m. There are 2 presenters, and the first presenter, Mr. Sajeewa Chamikara, will present in Sinhala, and then it will be translated by Dr. Cooray into English. So it can be covered, of course, by 2 of our language groups. The issues that we're dealing with, as Lionel has said so very well, is environmental devastation in Sri Lanka, plus, if we have time, to look at the environmental impact of the Colombo Port City project. And that's going to be very important as well. Now, this webinar is being live streamed. It's on Facebook and it's on YouTube. If for some reason that is a better place for you to go, please do have a look at it. If you're watching this post the time that we're running it live, you won't be able to do the next thing that I'm suggesting we do, and that is that all of you will be able to join us through chat or Q&A. As your questions come in, they will be fielded by Lionel and others here to look at which ones we may have time to deal with. We'll try to deal with as many as we can in the second hour. So basically, we're broken into 2 parts. Where the first hour or so will be the presenters presenting their papers to us, their ideas and their research. And in the second hour, we'll go to questions and the chat. And of course, audience members are muted, but your chat and your questions will allow you to be part of the discussion. So I hope that will be of use to you. So let me begin by introducing our first speaker, who we cannot see yet at the moment, but is online, I think. Mr. Sajeewa Chamikara, are you able to hear us, sir? You'll be able to unmute your microphone and be part of this. Hello? Hello. Okay. We can just hear you. Yeah. If you can get closer, and do you have a video where we can see you? Okay. Oh, hello. Thank you. Okay. Thank you for joining us. I'm sorry you had some trouble. We were patient, and we're glad to have you with us. Dr. Prasanna is here, of course, to help with the first part of this. Let me just introduce you, please, Sajeewa. So Sajeewa has been an activist on environment and land rights since 1997. He's currently the researcher at the Movement for Land and Agricultural Reform, called MONLA, based in Colombo. And MONLA is committed to supporting the rights of small farmers and marginalized communities. It promotes ecological farming and environmental conservation. Sajeewa has studied wildlife and nature conservation, paleobiodiversity conservation, sustainable development, human rights, governance and public policy, and project management in local and foreign institutions. He has written over 2,500 research papers and articles and authored more than 7 publications on environmental conservation and resource management. He has been working to raise awareness among school children, university students, government officials, and civil society representatives. He has also been an external lecturer
and on environment law at the Western Province Police Training Institute, and contributed in many and varied legal actions regarding environmental protection and public land ownership. So we welcome you, Sajeewa. Welcome to this webinar, and we look forward to hearing from you. But just before you speak, I'll ask Lionel to introduce you also in Sinhala, if you wouldn't mind, Lionel. Thank you, Larry. Sajeewa Chamikara මහතා 1997 වසරේ සිට අද දක්වා වසර 23ක කාලයක් ජනතාවගේ පාරිසරික අයිතීන් වෙනුවෙන් කටයුතු කරන ක්‍රියාධරයෙක්. ඔහු දැනට කොළඹ පදනම් කරගත් සංවිධානයක් වන ඉඩම්මා කෘෂිකර්ම ප්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපාරයේ මොන්ලා සංවිධානයේ පරිේශක වශයෙන් කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. කුඩා ගොවීන්ගේත් ආන්තික ප්‍රජාවන්ගේත් අයිතිවාසිකම් සඳහා සහාය දක්වන්නට කැප වී සිටින මොන්ලා සංවිධානය පාරිසරික ගොවිතැනත් පාරිසරික සංරක්ෂණයත් ප්‍රවර්ධනය කරනවා. වනජීවී හා සොබාදහම සංරක්ෂණය, පුරාජෛව විවිධත්ව සංරක්ෂණය, තිරසාර සංවර්ධනය, මානව හිමිකම්, ආණ්ඩුකරණය හා රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සහ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය පිළිබඳව සජීව දේශීය හා විදේශීය ආයතනවල අධ්‍යාපනය ලැබලා තියෙනවා. පරිේශන ලිපි 2500කට අධික සංඛ්‍යාවක් පළ කර තියෙන ඔහු පරිසර සංරක්ෂණය හා සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳ ප්‍රකාශන 7කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් රචනා කර තියෙනවා. පාසල් හා විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් වගේම රජයේ නිලධාරීන්, සිවිල් සංවිධාන ක්‍රියාකාරීන් ඇතුළු බොහෝ පිරිසක් දැනුවත් කරන්නට ඔහු කටයුතු කරමින් සිටිනවා. බස්නාහිර පළාතේ පොලිස් පුහුණු ආයතනයේ පාරිසරික නීතිය පිළිබඳ බාහිර කතිකාචාර්යවරයෙක් වශයෙන් ඔහු සේවය කරලා තියෙනවා. පරිසරය සුරැකීම සහ පොදු ඉඩම් අයිතිය සම්බන්ධයෙන් ගන්නා ලද විවිධාකාරයේ අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නත් ඔහු දායක වෙලා තියෙනවා. බොහොම ස්තුතියි සජීව, මේ ඔයාට පටන් ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම. Sajeewa. Look like he has to reconnect. Hello. Sajeewa's gone. Bear with us, please. We're just having a reconnection moment here. So we have Dr. Prasanna with us, which is lovely. Thank you. So shouldn't be too long. There we are. Sajeewa, hello? No, he can't hear. Still is connecting. Okay. The audio is not connected yet. All right. We have to keep our cool, Lionel. We're doing okay with time. Don't worry. We've got time. It's look like he has got a microphone problem. Microphone problem? I guess it is. Yeah. Hello? Yeah, he can do it now. Yep. Hello, Sajeewa, can you hear us? Your microphone is off, if you can hear us. If you can put your microphone on, please, or unmute. Hello? Sajeewa? I think we will go to Dr. Prasanna Cooray's presentation and then come back to. We'll see if we can get that sorted out. Yeah.
Mr. Prasanna, you don't mind if we jump around like this? That might help us for tonight. Thank you very much. Well, let me introduce you, sir, if that's all right. I've shortened a very long bio because you've been around also for a very long time, and we appreciate that. So, Dr. Cooray, you are a medical doctor. Yeah. Hello? Yeah, no, we'll go ahead with Dr. Prasanna Cooray. All right. Sorry about this, Dr. Cooray. So, Dr. Cooray, environmental activist, journalist, and writer. Politics of a Rainforest, Battles to Save Sinharaja, the latest, and I'll come back to that. So, Dr. Cooray is a medical doctor by profession, which is an interesting place to begin for an environmentalist. He has also been a university lecturer and an international public health specialist. Dr. Cooray has been an environmental political activist in Sri Lanka for over 20 years now. In 2017, he was granted the Best Environment Journalist of the Year award by the Sri Lanka Institute and the Editors Guild. Congratulations for that, sir. In 2018, Dr. Cooray's contribution to the protection of Sri Lankan forests was acknowledged by the London-based Earth Journalism Network, and he was awarded a fellowship to research and write on the Sinharaja rainforest. Recently, Dr. Cooray's published a book, which we might all want to get a hold of, entitled Politics of a Rainforest, Battles to Save Sinharaja, on the trajectory of events related to Sinharaja since independence in 1948. So, would you mind, sir, just before you begin, if maybe I will say hello to Sajeewa, see if he's able to hear us. Sajeewa, are you able to hear us okay? Hello? Yes, I'm okay now. Oh, that's good. What do you think, Lionel? How do we... Sanjeewa, අපි ඉස්සරලා මේ Dr. Prasanna Cooray ගන්න හැදුවේ වාට මේ ප්‍රශ්නේ. එහෙනම් Prasanna, would you be okay if we go ahead? I mean, we reverse the process, start with Sajeewa and then... No problem at all. Yeah. එහෙනම් Sajeewaගේ presentation එක කරන්න. හරි. Sajeewa, ඇහෙනවද? හරි. මම පටන් ගන්නම්. මොකද ඔයගොල්ලන්ව ඇහෙනවා මම කියන එක ඇහෙනවද? ඔව් ඔව් ඔව්. හරි. දැන් පටන් ගන්න. ලයනල් කියන එක ලයනල් මහත්තයා මම කියන එක පැහැදිලිව ඇහෙනවද? ඔව්. ඔව්. මම කියන එක ඇහෙන්නේ නැතුව වගේ මට පේන්නේ නේද? මම හිතන්නේ මට පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා මොකද මේ පැත්තේ ලොකු වැස්සක් යනවා ඒ වැස්සත් එක්ක ටිකක් සිග්නල් ඩ්‍රොප් වෙනවා ඒකයි තියෙන ඉෂුව එක මේ එහෙමනම් මම කියන්නම් මුලින්ම ડોක්ටර් ප්‍රසන්නට අරගන්න කියන්නේ ඊට පස්සේ එහෙම වුණොත් එහෙනම් මම ජොයින් වෙන්න Okay. Your call. Yeah, okay. We'll go to Dr. Prasanna and then, yeah. Well, Sorry, all this, yeah. That's okay. Yeah, So, sorry, yeah. Sajeewa's got a problem with his signal dropping out, so Yeah. we're going to go back to our second plan. Yeah. All right. Okay, we have managed to introduce our two guests, and Dr. Prasanna, we introduced you. We'd love to hear your talk today. Thank you for being patient with us. Please, go ahead, sir. Okay. Thank you and good evening, everybody. First of all, I would like to thank Dr. Lionel Bopake on behalf of the Voice for Democracy in Sri Lanka for inviting me to this event. And as I was told by Dr. Bopake, I am expected to speak on two important issues that we face today here in Sri Lanka. The issue of Sinharaja deforestation and the Port City project. Both these issues are important for a number of reasons, among which the environmental reasons are foremost. However, pathetically,
especially with regard to the port city issue, we see that the environmental issues have now taken more or less a backseat, and some other issues such as sovereignty of the state, money laundering, drug trafficking, human trafficking, and national security have taken prominence over it. While I don't underestimate the possibilities of this latter, I would also like to mention that both these sets of issues are equally important. And again, if one tries to see the environmental devastation that we face here in Sri Lanka with its, within its larger socio-political nexus, one would see features that are common to both Sinharaja issue and the port city issue. Very similar features common to both. And I consider both these as ideal case studies to follow if one is a keen student of Sri Lankan politics. And if one dips further, would also identify the common thread that runs through all this, which in my opinion is nothing but the undemocratic nature of governance that has come to become the cornerstone of governance in our country's affairs since of late. Within this backdrop, I would enumerate the salient features that I have identified, both with regard to Sinharaja and the Port City project. Of these, the first feature I would identify as the responsibility or the hand the successive governments had in these issues. Something we see very clearly, which is common to both Sinharaja and Port City, is that one government initiated the project amidst the resistance to it from the main opposition party, who will then go on to become the ruling party in the next election, and they continue with the project. This was very evident with the Port City project when the UNP, who was then in the opposition at the time of its inception, even promised to scrap the project as one of its election pledges. That was mainly because of its negative environmental and its resultant social impact that had manifested by then. In fact, we remember even the Cardinal and the Catholic Church too took to the streets then as the worst hit from the sea erosion was the Catholics, or rather the Catholic predominant Western coastal belt. When the Yahapalana government came into power in 2015, they halted this for a while, and after a brief lull, they recommenced the project under Minister Patali Chamikara, paying no respect to the environment or the country's laws, which I will describe later. And with regard to Sinharaja issue, there again, it was one of the major environmental issues alongside the Wilpattu issue that the present Pohuttua government peddled on for its political advantage. So we see one government initiate for which the opposition opposed at the time of its commencement, and the opposition becomes the government or the ruling party in the next election, and thereafter they continue the same project. The second salient feature that I'm finding with these projects is the involvement of external forces. Here again, a clear resemblance one can see
with the World Bank's involvement in the case of Sinharaja and China's in the Port City project. None of these projects were asked for by the people. In the case of Sinharaja's $45 million loan, a scam project, the hatching of the game plan began in 2012 in the World Bank headquarters in New York between the officials and the Sri Lankan government officials. And this took off the ground somewhere around 2017, 5 years since beginning planning. The third factor I would identify common to these two, as well as many others, is the issue of bad governance. With regard to this, I would further identify some specific issues, and these include lack of accountability, lack of transparency, and the anti-democratic nature of governance. First of these, lack of accountability. When it comes to lack of accountability, worst is seen related to the environmental and social issues. With regard to the social issues, it is especially related to the lowest social strata or the voiceless in our society. Both these projects were carried out without proper EIAs. In the Sinharaja front, with regard to the scam project, and thereafter in the recent controversial Lanka government Nilwa road building project, these were carried out without EIAs, although it is mandatory by laws. Actually, with regard to Sinharaja, not by just one law, but by many laws. For example, the National Environmental Act, National Heritage Wilderness Area Act, the Soil Conservation Act, etc. As Sinharaja is a very precious, important ecosystem here in our country, it is protected and governed by many laws. And these projects were carried out without any respect to the law of the country. In the Port City case, when the need for an EIA was contested by the activists, the authorities, actually that was during the Yahapalana regime, took steps to carry out different EIAs for different aspects of the project. Like, for example, on coastal erosion, on land mining, etc., contravening the standard law of the country, which necessitate to have one en bloc EIA for the entire project. So here we see how the law is flouted in these projects today. The second factor with regard to bad governance, I would identify as lack of transparency. This is very evident with the Port City project. When the project report was called for by the petitioners in the courts, there had been a couple of cases filed against this. And when the petitioners asked for the project report, the government, yet again, that was the Yahapalana government, refused to submit the report even to the courts, stating it would lead to provocation of people. So this project continued without any respect to these aspects of governance, accountability, and
and transparency. The third factor under bad governance, I would identify as anti-democratic nature of governance. On one hand, these issues are not even addressed in the parliament. They are not taken up for discussion in the parliament. And there are no provisions to make it compulsory for the issues of this nature, that is issues of national importance or national interest, to be debated in the parliament. So here we talk of a parliament which is over 70 years old. The opposition too, I believe, let this continue, as they are happy with that, and they don't want to change the system because this is for their convenience. In a way, this could be expected from the main political parties, such as UNP, SLFP, Pohuttuwa, Samagi Jana Balawega, etc. But we see even the other smaller political parties that represent the parliament for the past many decades have been allowing this to continue. I would say they were allowing this to continue. Because if they have a keen interest on this respect, there are enough ways and means of achieving it. These are not unrealistic. And a few things that they could do are, they can campaign for these issues both in and out of parliament, and even they can bring in these issues pertaining to democratic governance and accountability, transparency, utilization of foreign funds, as even private member bills. And I would like to remind you that the 17th Amendment to the Constitution and also the National Authority on Tobacco and Alcohol Bill was brought in this way. So if they have a will, there's a way to achieve this. Number 4 factor, or the number 4 salient feature I see with regard to these projects is the adamance of the government to continue with the projects and how they would crush and silence the opponents. The measures they deploy would be to include intimidation of the activists, buying over media, and prompting local political stooges to come in front of media and accuse the environmental activists as anti-development activists, and mudslinging campaigns targeting them. These scenarios we saw both with the Sinharaja project and the Port City issue, and with both governments. Number 5 feature that I would identify is the lack of commitment to the environmental issues from other than the environmental activists. Although the major political parties, especially when they are in the opposition, tend to harp on the environmental issues, they tend to lack real or genuine interest in these issues. And also they seem to be selective of these issues and also would let go them after a while. And we see in most of the times, the real opposition comes only from the environmental groups. Number 6, or the last issue, or last common salient issue I have identified here, common to
both these projects is what I name as the untold environmental impact of these projects, including their viability and sustainability. Here, I would say that on one hand, these projects are conducted without EIS, as we said before, when the long-term viability and sustainability of these very projects are even uncertain. With regard to Sinharaja, which today is only 11,000 plus hectares, for all practical purposes, although there is a recent Gazette notification which has increased it to 36,000 plus hectares, about which I would talk later. What remains today is a reduction from something around 100,000 hectares at the time of independence in 1948. Therefore, it will be safe to assume that Sinharaja, as it is today, is at its most critical level of existence and is not capable of undergoing any more insults and risks. And with regard to the Port City project, although there is no proper EIA report available, there is one supplementary EIA report that was developed later by the Central Engineering Consultancy Bureau. Sometimes it surprises me a lot the lack of discussion on these effects and the viability of this whole project in the context of the climate change. Because we know Sri Lanka is already ranked among the most vulnerable countries from the effect of climate change, and according to one agency, the German Watch, it is among the 3 most risk-prone countries from climate change. Therefore, I see its long-term viability in the context of climate change is dubious. And there is a Sri Lankan professor, Dr. Nihal Pereira from Ball University, US, who is very vocal on this issue. So these are the issues or the common issues that I have identified with regard to these 2 projects, Sinharaja, Sinharaja's ESCAM project and the Port City project. And with a close look, we can see the undemocratic nature of governance with regard to these issues in Sri Lanka. Having said all that about the governance issues, now I will come to my book. If you can see this. We can see that. Politics of a Rainforest. Yes, Politics of a Rainforest. Battles to save Sinharaja. I would discuss this very briefly, but I would confess at the same time, I would like to use this as a platform to promote my book among the readership outside Sri Lanka. The book was launched a little more than a month ago in Colombo, and it was coincidental that the launch of this book coincided with height of public attention to Sinharaja, as a number of sleazy activities in and around Sinharaja was brought to light around that time. This book basically tries to expose the trajectory of events that were responsible for the destruction as well as preservation of Sinharaja rainforest since the independence in 1948. Sinharaja is supposed to be the only tropical rainforest apart from the Sundarban Reserve in Bangladesh, in entire South Asian region.
and it is the biggest rainforest in Sri Lanka as well as rest of South Asia, which is also a UNESCO World Heritage Site. This book runs into 117 pages with 10 chapters and 6 annexures. I have conducted at least 2 years of research writing this book that includes a 6-month research grant offered by the London-based Earth Journalism Network. There is also a chapter collectively written by Mr. Sajeewa Chamikara, who is our co-presenter, and Mr. Dulan Ranga on the physical and biodiversity aspects of Sinharaja, and an annexure written by the eminent taxonomist Dr. Rohan Petiagwada on Thilo Hoffman in this book. The book speaks of various aspects of insult the Sinharaja has gone through over the years, such as the government-led logging project for the production of plywood and chipwood in the 70s, what tea plantation and mass tourism had done to it over the years, what Wallapatta racket in the last 2 decades had done to it, how the local politicians, with the blessings of their national level counterparts, were engaged in sleazy businesses in and around Sinharaja, including gem mining, and on mass campaigns against the road projects and hotel projects in the early 2000s, and again since around 2018, with the World Bank's 45 million USD loan project known as ESCAMP, or the Ecosystems Conservation and Management project, and how it was hatched secretly by the World Bank and 2 successive governments without being discussed even in the parliament, and also an incident of biopiracy that was caught red-handed thanks to Rudy de Bruin, a Belgian national who is a top wildlife photographer and a producer for his country's national television, and who also provided some beautiful pictures of fauna of Sinharaja for this book. Rudy incidentally was staying in the same guest house with the perpetrators, and he tipped off the forest officials. On the bright side, it also tells stories about how the likes of Irangani Serasinghe and Thilo Hoffman in the early 70s rose against the government-led logging project, and how the environmental movement sprouted in Sri Lanka. And also on indigenous knowledge related to Sinharaja and how this could be further nurtured and harnessed for good use, and comments of some tourism experts on how nature-based tourism could be improved in a win-win manner for the nature reserve and the communities that live around it. And also, it has comments of some experts on the future management strategies in and around Sinharaja, ensuring its conservation. The last point here, the most resounding victory of the recent times in the Sinharaja front, I would identify as the Gazette notification that was signed by the former President Maithripala Sirisena on the penultimate day of his office, that incorporates 9 peripheral forest reserves into Sinharaja that will increase the extent of the forest reserve by over 3-fold. The new extent thus will be over 36,000 hectares. After some delay, this Gazette notification was published and released around mid-November last year. The chapter 8 of this book
discusses about this. However, it is also stated in the book, which is also the common sentiment of the activists, that how a much larger Sinharaja reserve is to be preserved, when conserving a smaller Sinharaja was also far from satisfactory. Already issues on this front have emerged, and the activists are grappling with these issues today. Yeah, that's all for my presentation, and thank you all for listening to me. Thank you. Thank you, Dr. Cooray. You've covered a lot of very important information for us, and you've given us a very good background on the bigger picture in terms of the port city. There are probably a lot of questions that people might have to throw at you as well about the detail of that. But Sinharaja in particular, in your book, you might want to say by the end of this session how we might get a hold of the book. So maybe you can tell us that at the end of the hour. But Lionel, is it possible that we will be able to go to Mr. Sajeewa at this stage? I think so. He's available. Yeah. Sajeewa, පටන් ගන්න පුළුවන් නේද දැන්? මාව පැහැදිලිව ඇහෙනවා නේද ලයන් මහත්තයා? ඔව් හොඳට ඇහෙනවා. හරි. දැන් එහෙනම් මම පටන් ගන්නම්. ඇත්තටම පළවෙනියෙන්ම පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා හැමෝගෙම සමාව ඉල්ලනවා. මොකද හේතුව තමයි අද දවසේ මම ඉන්නේ හෝමගම ප්‍රදේශයේ. ඉතින් ලොකු වැස්සක් තිබුණා. ඒ වැස්සත් එක්ක ටිකක් සිග්නල් I think he froze. මම හිතන්නේ මෙහි සිග්නල් ඩ්‍රොප් එකක් තියෙනවා. ඒක ගැන මම කනගාටු වෙනවා. මම එහෙමනම් පටන් ගන්නම්. පළවෙනිම දේ තමයි අපි දන්නවා අද වන විට ලංකාවේ මේ පාරිසරික ප්‍රශ්නය කියන එක ඉතාම ගැටලුකාරී තත්වයකට පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. අපි දන්නවා මේක ප්‍රධාන වශයෙන්ම ආර්ථික සහ විශේෂම දේශපාලන ප්‍රශ්නයක් විදිහට තමයි මේක මතුවලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නය තුලදී මම හිතන්නේ අපිට පරිසරවේදීන් විදිහට අපිට ලොකු අභියෝගයක් තියෙනවා මේ තත්ත්වය කොහොමද ජයගන්නේ කියලා. එක පැත්තකින් පහුගිය ඉතිහාසයේ පුරාම අපිට අත්දකින්න ලැබිච්ච තත්ත්වය තමයි විශේෂයෙන්ම මේ පරිසර ප්‍රශ්න කියන එක මතුවුනේ නීති විරෝධී ආකාරයෙන් සමහර අනපනත් උල්ලංඝනය කරමින් ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම, ඒ වගේම වනාන්තර ඉඩම් නීති විරෝධී ආකාරයෙන් අත්පත් කර ගැනීම වගේ තත්වයන් තුලින් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපිට අත්දකින්න ලැබුණේ සහ අපිට මැදිහත් වෙන්න උනේ මේ පාරිසරික ප්‍රශ්න පිටු දැකීම සඳහා. නමුත් අද වන විට වර්තමාන රජය බලයටපත් වුණාට පස්සේ සහ පහුගිය රජය විශේෂයෙන්ම පහුගිය රජය තුලදී මේ තත්ත්වය දකින්න ලැබුණා. සහ වර්තමාන රජය තුලදී මේ තත්ත්වය දකින්න ලැබෙනවා. ඒ තමයි මේ වන විට ලංකාවේ ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කරමින් විශේෂයෙන්ම නීති අනපන සංශෝධනය කරමින් ඒ වගේම සමහර නීති අනපන වගේම චක්‍රලේඛ විතරක් නෙමෙයි සමහර විශේෂම ප්‍රතිපත්තිමය තත්වයන් පවා ජාතික ප්‍රතිපත්ති පවා වෙනස් කරමින් තමයි මේ ඉඩම් සහ මේ විශේෂම වනාන්තර ඇතුළු ස්වභාවික පරිසර පද්ධති භාවිතා කරන යාන්ත්‍රණය ක්‍රියාත්මක කරන්න උත්සාහ දරන්නේ. ඉතින් මේක ලොකු ගැටලුවක් තත්ත්වයට අද වන විට පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. මේ හේතුව හින්දාම අපිට මොන මාවතක් ඔස්සේද විශේෂයෙන්ම මේ පරිසර සංරක්ෂණය කියන එක මොන මාවතක් ඔස්සේද ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. මේක හුදු පාරිසරික ප්‍රශ්නයක් විදිහට පමණක් අරගෙන මේකට විසඳුමක් හොයාගන්න පුළුවන්ද කියන ලොකු අභියෝගයකට අද වන විට පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් ඊළඟ දේ තමයි අද වන විට අපි දන්නවා වර්තමාන රජය බලයටපත් වෙලා ඉතාම කෙටි කාලයක් තුළ මේ විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ අනපනත් වලින් ප්‍රධානම අනපනතක් වෙච්ච එක පැත්තකින් මේ අපේ රටේ තියෙන මේ විශේෂයෙන්ම අපි හඳුන්වන අපේ රටේ තියෙන ස්වභාවික සම්පත් වලින් විශේෂයෙන්ම ඛනිජ සම්පත් සම්බන්ධයෙන් තිබ්බ අනපනත් සංශෝධනය කිරීමකින් තොරව කැබිනට් මණ්ඩල තීරණයක් මත ඊටම හානිකර ක්‍රියාවලියක් ක්‍රියාත්මක වුණා. ඒ තමයි අපේ රටේ පස් වැලි සහ මැටි ප්‍රවාහන බලපත්‍ර සම්පූර්ණයෙන්ම අහෝසි කිරීම. එතකොට මේ ක්‍රියාවලිය නීති විරෝධී ආකාරයෙන් අනපනත්
වෙනස් කරලා ක්‍රියාත්මක වෙනවත් එක්කම අපේ රටේ ගංගා ඇතුළුව බොහෝ ස්වභාවික පද්ධති තාම හානිකර තත්වයට පරිවර්තනය කරමින් මේවා වැලි සහ මැටි ඒ වගේම පස් ගැනීම කටයුතු සිද්ධ වෙන්න පටන් ගත්තා. මේකත් එක්කම හානිකර තත්ත්වයන් අති බහුතරයක් ඇති වුණා. පානීය ජල අර්බුද ඇතුළුව ගැටලු ගණනාවක් පරිවර්තනය වුණා. ඒක ඉතින්දී අපි විශේෂම පැදිහත් වෙලා මේ තත්ත්වය යම් තාක් දුරකට සමනයටපත් කිරීම සඳහා ලොකු උත්සාහයක් දැරුවා. ඒ අතරතුරදී අපි දැක්කා ඊළඟට ගත්ත ප්‍රධානම හානිකර ප්‍රතිපත්තිමේ තීරණය තමයි වර්තමාන රජය විසින් ඒ තමයි 5/2001 කියන චක්‍රලේඛය සම්පූර්ණයෙන්ම අහෝසි කරලා ඒ චක්‍රලේඛය යටතේ ආවරණය කරපු සියලුම වනාන්තර පද්ධති ටික ප්‍රාදේශීය ලේකම් සහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් සතු කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම. මොකද මේ 5/2001 කියන චක්‍රලේඛය මගින් කළා තිබ්බේ වන සංරක්ෂණ ආඥාපනත. අපි කියනවා national විශේෂම මේ forest conservation act කියන එක එහෙම නැත්නම් වන සංරක්ෂණ ආඥාපනත කියන එක මේ පනතේ 20 වෙනි වගන්තිය යටතේ දැක්වෙනවා රජයට අයිති සියලුම වනාන්තර ඉඩම් පාලනය වෙනවා පනතේ 20 වෙනි වගන්තිය යටතේ. එතකොට මේ පනතේ 20 වෙනි වගන්තිය යටතේ කළා තිබ්බේ පනතේ අනෙක් වගන්තිය යටතේ සංරක්ෂිත වනාන්තර එහෙම නැත්නම් conservation forest වනරක්ෂිත forest reserve කියන මේවෙන් පරිබාහිරව තියෙන සියලුම රජයට අයිති වනාන්තර ඉඩම් වන සංරක්ෂණ ආඥාපනතේ යටතේ 20 වෙනි වගන්තිය යටතේ පාලනයට ලක් කිරීම. එතකොට මේ පාලනයට ලක් කරලා තියෙන වනාන්තර ටික තමයි 5/2001 චක්‍රලේඛයේ යටතේ වන සංරක්ෂණ ආඥාපනතේ 20 වෙනි වගන්තිය යටතට යටත් කරලා තිබුණා. ඒ චක්‍රලේඛය සංශෝධනය කළා නැවත වරක් ඒ වනාන්තර ඉඩම් 5/2001 චක්‍රලේඛය සංශෝධනය කළා 20 වෙනි වගන්තිය යටතේ පාලනයට ලක් කළපු සියලුම වනාන්තර ඉඩම් නැවත වරක් ප්‍රාදේශීය ලේකම් සහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් සතු කිරීමේ යාන්ත්‍රණයකට ලක් කළා. ඉතින් මේක තාම ගැටලුකාරී තත්වයක් වුණා. මේ ගැටලුකාරී තත්වය පදනම් කරගෙන මේ කරපු ක්‍රියාවලිය නීති ආධිපත්‍ය සම්පූර්ණයෙන් බිඳවට්ටමින් සිදු කරපු මේ ක්‍රියාවලිය හරහා සිද්ධ වුණේ ලංකාවේ වනාන්තර විනාශ කරමින් මහා පරිමාණයෙන්ම වනාන්තර අත්පත් කරගනිමින් වනාන්තර හායනයට ලක් කරමින් සිදු කරන විවිධ ක්‍රියාවලීන් ලංකාව පුරාම වර්ධනය වෙන්න පටන් ගත්තා. විශේෂයෙන්ම දේශපාලන බලය සහිත කණ්ඩායම් මේ වගේම ව්‍යාපාරික බලය හිමි කණ්ඩායම් ඇතුළුව ඉතාම සංවිධානාත්මක පිරිස් විසින් අපේ රටේ තියෙන රක්ෂිත වනාන්තර වලින් පරිබාහිරව තිබ්බ වනාන්තර ඉඩම් විතරක් නෙමේ රක්ෂිත වනාන්තර තුල තියෙන වනාන්තර ඉඩම් පවා මහා පරිමාණයෙන් එලිපෙහෙලි කරමින් විවිධ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා භාවිතා කරන්න පටන් ගත්තා. මේක ලංකාව පුරාම අපිට පහුගිය කාලේ පුරාම දකින්න ලැබුණා. මම හිතන්නේ මාධ්‍ය හරහා මේ පිළිබඳව නිරන්තරයෙන්ම අවධානයට ලක් කළා. ඒ විතරක් නෙමේ ඒ තත්ත්වයේ ආකාරයෙන් පවතින අතරතුරදී මේ රජයේ ගත්ත වැරදිම තවත් ප්‍රතිපත්තිමේ තීන්දුවක් තමයි ඒ තීන්දුව හරහා සිද්ධ කළේ Hello, sorry to interrupt you. I was just wondering if we might stop you for a moment and allow Dr. Prasanna to give us the English version of what you're saying. For those of us who can't follow the Sinhalese, just for a little while, and then we come back to you. Is that okay? Yeah? සජීව අහනවා මේ දැන් ඔයා කතා කරපු ටික ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරලා ඉවරලා අපහු කරමුද කියලා මොකද මේ ඉංග්‍රීසිය හරි ඕකේ Okay, then shall I get on with this? Yes, please. Yeah, give me a moment as I'm noting down few things. Yeah, what Sajeewa basically says is with regard to the environment, what we face here today in Sri Lanka is very complex problems, very complicated problem, where it impinges on many aspects like economic, social, and political aspects related to economic, social, and political spheres. And also, he mentioned that the problems that we face today are mainly compounded because of the illegal activities
that are continuing in the country, as well as flouting of law by the authorities. On one hand, illegal activities are continuing, and on the other hand, the law is bent to allow certain elements to go ahead with these activities. And in fact, he mentioned that changing of law and policies too has become a major issue since of late that we are facing here, and especially subsequent to the election of the present government. And this has put us in a very difficult situation. He identified few areas with regard to this. One is the cancellation of permits to transport sand, which was there. Because previously there were these permits, and these permits holders were only these permit holders were allowed to transport sand, the river sand, which is used for construction purposes. And since the present government coming into power, they have cancelled these permits, which allowed transportation of sand very freely, and allowed many of the political supporters to go ahead with this business. And also he mentioned about the cancellation of 5/2001 Gazette notification. I'm not very sure whether it's a Gazette notification or any other notification. If it is not a Gazette notification, Sajeewa, it is circular. Sorry, yeah, sorry. It's a circular. It's a circular. Yeah, it's not a Gazette notification, it's a circular. And this circular 5/2001 was a very important document, because it brought in all the other so-called, I think the English term what we used is secondary forest. Am I right, Sajeewa, here? Or the other forest cover? No, other forest land. It is meaning other state forest land. Yes, the other which brought in these other state forest land under the Forest Conservation Act, under its section 20. So this particular circular gave the legal teeth necessary under the Forest Conservation Act to govern these and protect these forest cover. So this particular circular was cancelled since the present government coming into power, and this had put the situation in a very, this had made the situation very grave. And as a result of that, we see many important forest cover is being destroyed in the guise of commercial plantation industries, so on and so forth. So these events have made it a very complex situation here in Sri Lanka. Yeah. So I think Sajeewa can continue with the rest of his presentation. Yes, thank you very much. Yes, Sajeewa, we'll go back to you now. Thank you, sir.
right මම එතන ඉඳලා ඉස්සරහට කරගෙන යන්න මම හිතන්නේ මේ circular එක කැන්සල් කරනවත් එක්කම ඊට පස්සේ ඇති කරපු මේ රජය විසින් ගත්ත තව ඊටාම හානිකර ප්‍රතිපත්ති තීරණයක් තමයි රජයට අයිති වනාන්තර ඉඩම් රක්ෂිත ප්‍රදේශ අනවසරයෙන් තවරක් ලබා දෙනවා කියන ප්‍රතිපත්ති තීරණයකට ආවා. ඒ ප්‍රතිපත්ති තීරණයකට ආව විතරක් නෙමේ විශේෂයෙන්ම ඉඩම් කොමසාරිස් ජෙනරාල් විසින් සර්කියුලර් එකක් සහ ගැසට් නිවේදනයක් ප්‍රකාශයට පත් කළා. ඒ ආකාරයෙන් ඉන්න කණ්ඩායම් පිළිබඳ අධ්‍යයනයකට ලක් කරලා ඒ ඉඩම් ලබා දීම සිද්ධ කරන්න කියලා. ඉතින් මේ ක්‍රියාවලිය මේ ප්‍රකාශයට පත් වෙනවත් එක්කම පහුගිය කාලේ පුරාම මහා පරිමාණයෙන්ම වනාන්තර ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම යාන්ත්‍රණය මේ ව්‍යාපාරික කණ්ඩායම් සහ විශේෂයෙන්ම ව්‍යාපාරික කණ්ඩායම් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා බොහෝ ජාවාරම් කරුවන් විසින් මහා පරිමාණයෙන්ම වනාන්තර ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම කියන වචනය පාවිච්චි කරන්න එක වචනයක් විදිහට විතරක් නෙමේ මේක සත්‍ය වශයෙන්ම මේ தත්ත්වය තමයි දකින්න ලැබුණේ. අපි දැක්කා පහුගිය කාලේ පුරාම ලංකාවේ සුවිශේෂී වනාන්තර පද්ධති විශේෂයෙන්ම වියලි කලාපයේ තමයි මේ தත්ත්වය වැඩිපුරම දකින්න ලැබුණේ. වියලි කලාපයේ සුවිශේෂීම වනාන්තර පරිසර පද්ධති මහා පරිමාණයෙන් එලිපෙහෙලි කරලා අත්පත් කර ගැනීමේ යාන්ත්‍රණයක් ක්‍රියාත්මක කළා. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වීමේ යාන්ත්‍රණය ඇති වෙනවත් එක්කම ඊළඟට මේ වගේ ප්‍රතිපත්ති මේ තීන්දුව තීරණ හරහා මේ ක්‍රියාවලිය ඇති වෙච්චත් එක්කම මේ සඳහා කරපු අපි විසින් කරපු ලොකු බලපෑම් ක්‍රියාවලිය හරහා මේවා තරමක් දුරකට අනෙක් පැතිකඩට පරිවර්තනය වීම සිද්ධ වුණා. මේ අතරතුරදී තව ඊටාම හානිකර ක්‍රියාවලීන් කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක කළා. ඒකෙන් එකක් තමයි අපි දන්නවා ලංකාවේ වනාන්තර සහ ඉඩම් මහා පරිමාණයෙන්ම සමාගම් වලට ලබා දීමේ යාන්ත්‍රණය. එතෙන්දී එක පැත්තකින් අපි දැක්කා විශේෂ අර්ථමේන්තුව මගින් පළවෙනිම මේන්තුවෙන් ඒ තමයි අනුරාධපුර ඒ වගේම මොනරාලගල සහ බදුල්ල කියන මේ දිස්ත්‍රික්ක තුනට අයිති හෙක්ටයාර 32000ක් එහෙම නැත්නම් අක්කර 80000ක් බඩේරිඟු වගා කිරීම සඳහා සමාගම් වලට ලබා දෙන්න කියලා. ඉතින් මේ ඉල්ලීම වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ලැබෙනවත් එක්කම වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් පිළිතුරු ලබා දීම සිද්ධ කරලා තිබුණා. ඒ තමයි ඒ ආකාරයෙන් සමාගම් වලට ලබා දෙන්න ඕන කරන ඉඩම් ප්‍රමාණයන් නිවැරදි පරිදි ඉල්ලීම් කරන්න. එතකොට නැවත ලබා දීම අවශ්‍ය කරන ක්‍රියාවලීන් වලට යොමු වෙනවා කියලා. ඉතින් මේක අපි දකිනවා ඉතාම හානිකර ප්‍රතිපත්තිමේ තීන්දුවක්. මොකද මොනරාගල ඒ වගේම අනුරාධපුරේ සහ බදුල්ල කියලා කියන්නේ ලංකාවේ විශාල වශයෙන් අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම කෘෂිකාර්මික ප්‍රදේශ ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ කලාපවල වැව් ඇතුළු මේ ජලමාර්ග පද්ධතිවල සුරක්ෂිතතාවය මත තමයි සුළු පරිමාණ කෘෂිකර්මාන්තය බැඳිලා තියෙන්නේ. ඉවන් කලාපවල තියෙන මේ ඉඩම් මේ ආකාරයෙන් මහ පරිමාණයෙන් සමාගම් වලට ලබා දීම හරහා විශේෂයෙන්ම ජල පෝෂක පද්ධති එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා catchment areas කියලා මේ catchment areas සම්පූර්ණයෙන්ම හානියට ලක් වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ කලාප ප්‍රධාන වශයෙන්ම අලියතුන්ගේ වාසස්ථාන. අලියතුන්ගේ වාසස්ථාන විදිහට පවතින මේ වනාන්තර මහ පරිමාණයෙන්ම සමාගම් වලට ලබා දෙනවා කියලා කියන්නේ මේ කලාපය තුළ අලිමිනිස් ගැටුම වර්ධනය වෙන්න ඕන කරන පසුබිම සීග්‍රයෙන් ගොඩනගලා දෙනවා. අපි දන්නවා ලංකාවේ අලිමිනිස් ගැටුම මේ වන විට ලංකාවේ වර්ධනීයම තත්වයට පරිවර්තනය වුණා. 2019 අවුරුද්දේ තමයි ලංකාවේ අලිමිනිස් ගැටුම හින්දා වැඩිම අලියතුන් ප්‍රමාණයක් සහ මිනිසුන් ප්‍රමාණයක් ඝාතනය වෙච්ච වර්ෂයේ විදිහට දැනට ඉතිහාසගත වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ක්‍රමක්‍රමයෙන් නැවත වරක් ඉදිරියට වර්ධනය වෙමින් යන තත්ත්වයක් තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ තත්ත්වයන් එක්කම මේ ආකාරයෙන් මහ පරිමාණයෙන් මේ වනාන්තර ඉඩම් බඩේරිඟු වගාව සඳහා සමාගම් වලට ලබා දෙනවා කියලා කියන්නේ ඒ හරහා ඉතාම හානිකර තත්ත්වයක් ගොඩනැගෙනවා. ඒ විතරක් නෙමේ ඒ ක්‍රියාවලිය ඒ ආකාරයෙන් Sajeewa, sorry. Again, could we have a little bit of a translation for... Yeah, sure. Thank you very much. Sorry to interrupt you. Thank you, Dr. Prasanna. Yeah, sure. Yeah. So from as Sajeewa said, now with regard to cancellation of 5/2001 circular, and subsequent to that there was a circular and also a gazette notification
that was issued by the Land Commissioner General, allowing the private entrepreneurs to own forest land for industrial and agricultural purposes or agro-based industrial purposes. And along with that, we saw there were many political stooges who joined hands with these companies, and they were also very much involved in this the land grab. In that backdrop, Sajeewa's organization had and others had a massive campaign against this, and following that, they were able to reverse some of those unsavory developments. Mhm. And also in 3 districts, namely Badulla, Monragala, and Anuradhapura, there was this plan to give away or assign 32,000 hectares of forest land for the cultivation of corn. So these particular areas are important for various reasons. One is in these districts, we find a large number of small-scale farmers, paddy and other crop farmers. And also there are many local irrigation tanks which are found in these areas. These areas are very rich in these irrigation tanks. And these irrigation tanks and these small forests are very important for the ecosystems, and especially for the maintenance of water, groundwater level in these areas. And also these areas are important as catchment areas for bigger rivers. And also in these areas, we find elephants, and some of these areas are famous elephant habitations, and also you get elephant corridors in these areas. And through this, it has really worsened the human-elephant conflict in these areas. And as a result, we see in 2019, or 2019 was the year in which there were the most number of both human and elephant deaths recorded in Sri Lanka. So this particular move by the government had really put this issue into a very problematic one. And today we see consequences of this felt by people living in these areas. Thank you once again, Dr. Cooray. That makes it clear to those of us, unfortunately, who can't follow all the Sinhala at that wonderful speed that you can speak at, Sajeewa. And I wanted to say, if we can give you another 10 minutes to wrap up your presentation, then we can go to some questions. Lionel, is that okay? Yeah, I think so.
සංජීව මේ දැන් ආයේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක පටන් ගන්න. හැබැයි මම හිතන්නේ තව විනාඩි 10කින් අපි මේ ප්‍රශ්න උත්තර right මේක දෙමු. හරි right මම මේ විනාඩි 10 ඇතුළත විශේෂයෙන්ම විනාඩි 10 දී මම විනාඩි 5ක් ගන්නම් ડોક્ટર ප්‍රසන්න කුරේ විනාඩි 5ක් අරගනි මම විගින් පැහැදිලි කරන්නම් මේ ආකාරයේ මේ වනාන්තර ඊඩම් ලබා දීමේ යාන්ත්‍රණය සීක්‍රේන් ප්‍රතිපත්තිමේ තීරණ හරහා ක්‍රියාත්මක වෙන ව්‍යුහයක් තමයි ගොඩනැගුවේ. ඉතින් මේකට ලොකු බලපෑම් ක්‍රියාවලියක් අපිට ගොඩනගන්න සිද්ධ වුණා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ ක්‍රියාවලියත් එක්ක බද්ධ වෙලා අපි දන්නවා මේ ආකාරයෙන් වනාන්තර ඊඩම් මෙලිපෙලි කරන ක්‍රියාවලිය රට අභ්‍යන්තරය තුල සිද්ධ වෙනකොට රට වටා තියෙන සාගරික වෙරළබඩ කලාපේ අද වන විට මහ තියෙන මිනරල් සෑන්ඩ් ලබා දීමේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙනවා. අපි දන්නවා එක පැත්තකින් නැගෙනහිර මුහුදු තීරලයේ තියෙන සම්පූර්ණ විශේෂයෙන්ම ඛනිජ වැලි ටයිටේනියම් ඇතුළු මේ ඛනිජ වැලි ලබා දීම සිද්ධ වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි මේ ඛනිජ වැලි ලබා දීම චීන ඉන්දියානු සමාගම් දෙකකට ලබා දෙන්න සැලසුම් කරලා තියෙනවා. නැගෙනහිර වෙරළ තීරයේ තියෙන එහෙම නැත්නම් ත්‍රිකුණාමලයේ සිට පානම දක්වා වෙරළ තීරයේ තියෙන ඛනිජ වැලි සම්පත්. ඒ විදිහට නෙමෙයි අපි දන්නවා පහුගිය අවස්ථාවලදී විශේෂයෙන්ම මන්නාරම වැලි කඳු තීරයේ තියෙන වැලි කඳු වල තියෙන ඛනිජ වැලි සියල්ලම ඕස්ට්‍රේලියානු සමාගමකට ලබා දෙන්න සූදානම් වුණා. නමුත් මේ ක්‍රියාවලිය දැනට తాවකාලිකව අත්හිටවලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ වන විට මාගම කිරින්ද වැලි නිදිහේ තියෙන සම්පූර්ණ ඛනිජ වැලි මේ වන විට ඉන්දියානු සමාගමට ලබා දීලා ඒ ක්‍රියාවලියින් මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒකට අපිට පේනවා මේ පාරිසරික ප්‍රශ්නය කියන එක හැම පැතිකඩයක් පුරාම පැතිරිලා තියෙනවා. රට අභ්‍යන්තරයේ තියෙන ඛනිජ සම්පත්, ඒ වගේම රට අභ්‍යන්තරයේ තියෙන වනාන්තර ඇතුළුව පරිසර පද්ධති, ඒ වගේම වෙරළබඩ කලාපයේ පුරාම තියෙන ඛනිජ සම්පත් මේ තත්ත්වයන් ඒ විතරක් නෙමෙයි අපි දන්නවා සාගරික කලාපය. අපිට අනන්‍ය සාගරික කලාපය ගත්තාම මේ සාගරික කලාපයේ අදවන විට මහා පරිමාණයෙන්ම ට්‍රෝලිං කියන ක්‍රියාවලිය හරහා මසුන් ඇල්ලීමේ යාන්ත්‍රණය එක පැත්තකින් චීන සමාගම් විසින් ක්‍රියාත්මක කරනවා, චීන යාත්‍රා විසින් ක්‍රියාත්මක කරනවා, ඒ වගේම ඉන්දියානු යාත්‍රා විසින් මහා පරිමාණයෙන්ම අපිට අනන්‍ය සාගරික කලාපයේ සාගරික සම්පත් විශේෂයෙන්ම මත්ස්‍ය සම්පත මහ පරිමාණයෙන්ම ඉතාම හානිකර ලෙස ට්‍රෝලිං කියන ක්‍රියාවලිය හරහා ඉතාම හානිකර ලෙස උකහා ගැනීම සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒකකොට අපිට පේනවා අපේ රටේ මේ සියලුම ස්වභාවික සම්පත් දැඩි පීඩනයකට අදවන විට ලක් වෙලා තියෙනවා. අපි දැක්කා 2011 අවුරුදු 1996 අවුරුද්දේදී විශේෂයෙන්ම ලෝක බැංකුව මගින් වාර්තාවක් එළි දැක්වුවා අපේ රටේ තියෙන මේ සුළු පරිමාණ කෘෂිකර්මාන්තය වෙනුවට මහා පරිමාණ වාණිජ කෘෂිකර්මාන්තයකට යන්න කියලා. ඊට අමතරව අපි 2015 අවුරුද්දේදී ලෝක බැංකුව මගින් වාර්තාවක් එළි දැක්වුවා අපේ රටේ දරිද්‍රතාවය සුළං කිරීම සඳහා ඒ තමයි අපේ රටේ මහා පරිමාණ ආයෝජන ක්‍රියාවලියකට යන්නේ. ඒ සඳහා ඉඩම් ඇතුළු අනපනත් සංශෝධනය කරන්න. ඊට පස්සේ 2016 2017 අවුරුදුවලදී අපේ රටේ රක්ෂිත ප්‍රදේශ වලට අදාළ කරන එක්ස්කෑම් රිපෝට් එක සකස් කළා වර්ල්ඩ් බැංක් එක මගින්. එතෙන්දී ප්‍රධාන වශයෙන්ම අවධානයට ලක් කළා අපේ රටේ තියෙන රක්ෂිත වනාන්තර ජාලය සියල්ලම වෙළඳ පොළ යාන්ත්‍රණයකට ලක් කරන්න කියලා. එතකොට මෙන්න මේ සියලුම ක්‍රියාවලීන් හරහා විශේෂයෙන්ම අපි IMF එක 2016 අවුරුද්දේදී අපේ රටට ඩොලර් බිලියන 1.5ක ණය ලබා දෙනකොට ඔවුන් විසින් අපේ රටේ ඉඩම් ඇතුළුව මේ අනපනත් සංශෝධනය කරන ක්‍රියාවලිය කොයි ආකාරයකද ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ කියලා ලොකු බලපෑම් ක්‍රියාවලියක් යොමු කරලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ සියලුම යාන්ත්‍රණයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා තමයි අපේ රටේ මේ ස්වභාවික සම්පත් අදවන විට මහා පරිමාණයෙන්ම සමාගම් සතු කරන යාන්ත්‍රණයට අවශ්‍ය කරන නීතිමය සහ ප්‍රතිපත්තිමය රාමුව සකස් කරමින් පවතී. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අදවන විට අපේ රටට තියෙන ලොකු අභියෝගය. එතකොට මේ පරිසර සංරක්ෂණය කියන එක අපිට යන්න ඕන මාවත අදවන විට අපි නිවර්දිව තේරුම් ගන්න වෙනවා. මොකද හේතුව තමයි අපි පරිසර ප්‍රශ්නය හුදු පරිසර ප්‍රශ්නයක් විදිහට මෙදිහත් වෙමින් මේකට අවශ්‍ය කරන යොමුව ලබා දෙන්න බෑ. එක පැත්තකින් අපි අපේ රටෙන් පරිබාහිරව ජීවත් වෙන ඔබතුමාලා වගේ කණ්ඩායම් මේ ක්‍රියාවලිය සඳහා මැදිහත් වීම. මොකද මේ මැදිහත් වීම අවශ්‍ය වෙන එක පැත්තකින් මේ සඳහා මැදිහත් වෙන එක අවශ්‍යයි. මේක ජාත්‍යන්තර මැදිහත් වීම කියන එකේ අදහස වෙන්නේම මේ සියලුම සම්පත්
වල අයිතිය එහෙම නැත්නම් මේ රටේ ජීවත් වෙන ජනතාවට ස්වභාවික සම්පත් වලට තියෙන අයිතිය ඒ වගේම නිවැරදිව සංවර්ධනය වීමට තියෙන අයිතිය ඒ වගේම ජීවත් වීමට තියෙන අයිතිය තමයි මේ සියලුම ක්‍රියාවලීන් හරහා බිඳ වැටේ. ඉතින් මෙන්න මේ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් මැදිහත් වීමේ ක්‍රියාවලිය තමයි අද වන විට අලුතින් මේ පාරිසරික ප්‍රශ්නය සඳහා යාන්ත්‍රණය නිවැරදි මාවතකට යොමු වීම අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැනුවත් සමාජයක් ඇති කිරීම හරහා තමයි යාන්ත්‍රණය Sorry, Sajeewa, your microphone is breaking up a little. පැත්තෙන් මම වේගයෙන් මේ කාලය පාවිච්චි කරලා උදාහරණ විදිහට උත්සාහ සමස්ත පද්ධතියම කොයි විදිහටද බිඳ වැටෙන්නේ මේ අදහස මතු කරන්න තමයි කලේ. බොහොම ස්තුතියි. We might stop there because we'll give Prasanna a little time to Okay. adjust, and then we'll Yeah. say both of you. Yeah, in fact, Sajeewa mentioned for the second time another very important thing which I missed in my last round. That is, it is very evident that the deforestation that is taking place now in Sri Lanka is happening at policy happening subsequent to a policy decision or change in country's policy, and the country's policy has been geared towards to promote deforestation. So this is a very significant policy development that has taken place later on. So what we see here is the deforestation that is taking place here now is well supported by the policy, the state policy as well, which is a very important point he made. And also Sajeewa mentions that while these environmental issues we face in the country or within the country, the coastal area of the country is also facing huge issues, especially with regard to mining of mineral sands, which is happening in the eastern province as well as in Mana area, and also in Magama Kirinda, that's in south. And the mineral sand mining is taking place to extract minerals such as titanium. And I think Sajeewa, you mentioned it was 2 Indian companies, right, in the eastern province who are involved in mining activities. Yes. Yes. In eastern province 2 Indian companies. Southern province and 1 Indian companies, and especially Mana area, Australia company. It's an Australian company, and also and the sand dunes in Mana are very important ecological area, and this area has been given away to the have been granted to the Australian companies, but now following the protest, this had been halted for the time being. Am I correct, Sajeewa? The mining in Mana district is halted presently, following the temporarily, temporarily, yes. So that was following intense activism in that area. And apart from that, we also see that our oceans are also not spared, and we see large-scale
trawling is taking place there, and the Chinese and Indian trawlers are involved in this fish resource extraction. While these things happen, inside the country, around the coast, and also in our ocean, another important factor that we can find is that what is the necessary inputs on necessary theoretical inputs to these activities are being provided through agencies such as World Bank. In 1996, we saw there was a report coming from World Bank where they proposed replacement of small-scale agriculture with mass agriculture industry in the country. And in 1998, a similar report came again from the World Bank to allow foreign investments in agricultural industry in the country. And the other important report in this regard is the World Bank SCAM project, which we talked about in my presentation also. And they propose our nature resources to be exploited for monetary gains through various activities. So, yeah. Yes, so we That's might, about it, yeah. we might leave it there for the presentation. Sajeewa, I think we could go on with you for a long time. You seem to have so much experience and so much a part of the activism. It's, I'm sure the people listening would be very, very excited in a way that at least that is there in the face of so much structural guilt and so much involvement by politicians and institutions, international and national, in the problems. But thank you for your work and thank you for your presentation. And for you, Dr. Cooray, for thanks a lot. Your presentation. I might hand over to Lionel because he's been trying to get a hold of some of the questions that have come through in the last 20 minutes that we have with you. We might pass over to Lionel to throw some questions at you. Is that all right, sir? Thanks, Larry. Actually, there haven't been many questions. There are basically two questions, I would say. Actually, there is only one. Two questions here. I will just read it over to you. It's in English. So it appears from Dr. Cooray's talk that only a small group of activists are currently campaigning on environmental issues. Do you have an action plan, strategies to expand your campaign to raise the awareness of masses at grassroots level? Probably Dr. Cooray may be able to. Yeah, actually, I don't say that, numerically or with regard to the number of groups that there is a dearth of activists. But actually, what I meant was the real concern for environmental issues generally come from the environmental activists, which we do not see with the others, especially the politicians who also from time to time get into this bandwagon for their political gains. But actually, I mean, looking back and compared to what it was, say, 2 decades or 3 decades ago, I think activists
or the activist groups have, really increased across the length and breadth of the country, spatially as well as numerically, which I think is a very, very good thing. And again, for which there are genuine reasons, because it seems to be that, no district or no province have been spared of these, environmental insults in the past 2 to 3 decades. So invariably, along with that, has developed quite a sizable activist base. But I think now the role to play by the senior activists and the more organized ones would be to give the real leadership and other technical know-how which is needed by the activists in the grassroots level, and also to bring them under one umbrella. And I think, if that could be done effectively, that could turn into a great force to reckon with. This is something that I have, I have overheard, but I really do not have documentary evidence to this. I have heard that, there could be something around 500,000 to 750,000 activists or environmental activists who have been active on various environmental issues across the length and breadth of this country. I don't know whether Sajeewa has more figures about this, but there is a kind of understanding, a common understanding about this number. Yeah. Lionel, Thank you, Prasanna. thank you very much. That's very, there are other questions, Lionel? Yeah, there are two. Sajeewa may Dr. Cooray may among කලින් අහපු ප්‍රශ්නට උත්තර දුන්නේ කියන්නේ මේ Dr. විරිසේන නායක අහලා තිබුණේ ප්‍රශ්නේ මොකද ඊතරම්ම කට්ටිය මේ ලංකාවේ උනන්දුවක් නැත්තේ කියලා. දැන් මම හිතන්නේ ඒක ගැන මොනවද කියන්න තියෙනද? ඒ කියන්නේ මේ මිනිස්සුන්ගේ උනන්දුව වැඩි කරන්න මොනවද තියෙන උපාය මාර්ග මොන විදිහටද කටයුතු කරන්න කියලා ඒක ගැන පොඩ්ඩක් කෙටියෙන් උත්තරයක් දුන්නොත් හොඳයි. සිංහලෙන් කියන්න කමන්නේ. මේ ડોક્ટર කුරේට පුළුවන් පොඩ්ඩක් ප්‍රයත්න කෙටියෙන්. ඔව් මම හිතන්නේ ප්‍රධානම අභියෝගය තමයි දැන් අපි වගේ ඇත්තටම ඇක්ටිවිස්ට්ලා විදිහට ඉන්න කණ්ඩායම් ඉතාම ස්වල්පයයි. මේ කණ්ඩායම් ඒ කියන්නේ අපි හිතමු දැන් පරිසර සංවිධාන විදිහට සහ විවිධ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරන අතිබහුතරයක් ඉන්නවා. නමුත් මේ සම්බන්ධයෙන් මැදිහත් වෙන ඇක්ටිවිසම් කියන රෝල් එක යටතේ මේවට මැදිහත් වෙන ඉතාම සුළු ප්‍රමාණයේ ඉන්නේ. ඉතින් මේ සුළු ප්‍රමාණයට තමයි මේ සමාජයේ ඉන්න විශේෂයෙන්ම අනිත් කණ්ඩායම් ඒකරාශී කරගෙන මේවට එරෙහිව ලොකු හඬක් නැගීමේ අවස්ථාව තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් ඊළඟ එක තමයි මාධ්‍ය වගින් මේ හරහා ලැබෙන සහයෝගය ඉතාම අල්ප මට්ටමක තියෙන්නේ. අනිත් පැත්තෙන් ඊළඟ එක තමයි ගවර්න්මන්ට් එක විශේෂයෙන්ම පහුගිය කාලේ පුරාම අපි විසින් කරපු ලොකු බලපෑම් ක්‍රියාවලිය අනිත් පැත්තට ගෙනියම සඳහා මේ පරිසරවේදීන් කියන කණ්ඩායම් විශේෂයෙන්ම සමාජ විරෝධීන් සහ විශේෂයෙන්ම සංවර්ධන විරෝධීන් විදිහට අපිව විවිධ ආකාරයෙන් පහුගිය දවස්වල අපිව ප්‍රධාන වශයෙන්ම නීතිමය ක්‍රියාවලීන් වලට හසු කරගෙන පවා උත්සාහ දරුවා අපේ මේ යාන්ත්‍රණය බිඳවට්ටන්න. ඉතින් මේ වගේ තත්ත්වයක් තුල තමයි මේ ක්‍රියාවලිය ගොඩනගන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මම හිතන්නේ මේ ශේෂ්ත්‍රයට එන කණ්ඩායම් එක පැත්තකින් අඩු වෙලා තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් අපිට තියෙන සම්පත් ප්‍රමාණය ඊටාම සීමා සහිත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සේරම අභියෝගත් එක්ක තමයි මේවට එරෙහිව මේ මැදිහත් වෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි මම හිතන්නේ එක්තරා දුරකට මේවා සම්බන්ධයෙන් මැදිහත් වෙන, ඒ කියන්නේ සිවිල් සමාජයේ විදිහට මැදිහත් වෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙන්නත් හේතුවක් විදිහට ඒ තත්ත්වය බලපාලා ඇති කියලා මම හිතනවා. Thank you, Dr. Cooray. So Sajeewa identify
it as a challenge that it is ideal that, if there is more participation in activism, and the full-time activists are few, and you get people who are getting involved in environmental issues on issue-based basis. But anyhow, there is a shortage of full-time activists, and he identifies a few reasons for that. One is the poor support of the media. Media is not very keen on taking these issues up to educate the general public on these, and also they are involved in they are involved in propaganda against the activists, and they at times try to portray the activists as anti-development elements. So these things have also permeated to other segments of society. And also Sajeewa identifies that limitations in resources is another factor that hinder activists' actions. So yeah. Thank you. Thanks, Dr. There is another, I will combine two questions. One is posed by Mr. Charles Antonidas in London, and the other one from Mr. Anthony, and it is with regard to the North and East. One question is, do we know what happened in Kirisutta, Madhu Rainforest area in 2020? And Charles's question is, hold on, what kind of impact the war had on the environment in the North and East? How does the numerous military camps affect the environment? I was told that the temperature is increased by 2 degrees centigrade. Is there any evidence for it? මම ඒක සිංහලෙන් කියන්න මොකද මේ ඩොක්ටර් කුරේගේ උත්තරයට පස්සේ සජීවිත එකට එකතු වෙන්න පුළුවන් නිසා මම දැන් ප්‍රශ්නේ තේරෙනවා ඇතිනේ මම කියපු එක තේරෙන්නේ නැතිනේ. ඒ කියන්නේ 2020 දී මදු මේ රේන්ෆොරෙස්ට් ඒරියා එකේ තියෙන මේ කිරිසුද්දාන් වලට ඒකට මොකද වුනේ කියලා අහනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක්. අනිත් ප්‍රශ්නය අහනවා දැන් මේ යුද්ධ නිසා මේ පරිසරයට බලපෑමක් වුණාද උතුරු නැගෙනහිර? ඊළඟට මේ මිලිටරි කැම්ප්ස් වලින් කොහොමද පරිසරයට බලපාන්නේ ඒ තියෙන මේ මිලිටරි කැම්ප්ස් කරනකි? අනිත් එක මේ උෂ්ණත්වය අංශ 2කින් නැගලා කියලා ඒ හරියේ කතාවක් තියෙනවා. ඒක ඇත්තද? ඒකට සාක්ෂි තියෙනවද? ඩොක්ටර් කුරේ ඉස්සෙල්ලා මම. Yeah. I think perhaps Sajeewa, through his involvement in Monla, would be able to answer most of these questions, because my experience is limited in the North and East. But recently I was involved in a issue in Eastern Province, Batiklo, and where bird sanctuary, which is called Kokutiu in Batiklo Lagoon. There is a plot, or there is a program which is funded from London, which is trying to grab this bird sanctuary. So this I was informed of, and I wrote about this because people in that area, they contacted me about this.
But now, apart from the political hand in this, what I see, the governmental officials are had also been very slack in taking the required decisions with regard to this particular island. So the local authorities have been requesting the Wildlife Director General to proclaim this particular island as a bird sanctuary, which the forest officials have, or rather wildlife officials have failed to do for the past many years. So this remains an issue in Batticaloa district at present, and this had been brought up to national level as well, and we are waiting to see what the response of the government in this regard would be. Yeah. So I wonder whether the Sajeewa could comment about that Madu incident. මම හිතන්නේ මෙතෙන්දි මම හිතන්නේ මම අහපු ප්‍රශ්නයට ලොකු පරාසයක අදහස් දැක්වීමක් කරන්න තියෙනවා. නමුත් මම මේක ඉතාම කෙටි කරන්න උත්සාහ කරන්න. පළවෙනිම එක තමයි මඩු ඒරියා එක. මඩු ඒරියා එක ප්‍රකාශයටපත් කරලා තියෙනවා මඩු සෙන්චුවරි එක. ඒක ෆ්ලෝරා ඇන්ඩ් ෆෝනා ප්‍රොටෙක්ෂන් ඕඩිනන්ස් එක යටතේ මඩු සෙන්චුවරි ඩික්ලෙයාර් කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ඒකේ තව කොටසක් මඩු ෆොරස්ට් රිසර්ව් කියලා forest conservation ordinance එක යටතේ ඩික්ලෙයාර් කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ඒවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තව තියෙනවා other forest land other state forest land විශාල ප්‍රමාණයක් forest conservation act එකේ section 20 යටතේ පාලනය වෙනවා. ඉතින් මේවා පහුගිය යුද්ධෙන් පස්සේ කාලවකවානුව තුලදී එලිපෙහෙලි කරලා ජනතාව පදිංචි කරන ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ කළා. මොකද ඉතින්දි විශේෂයෙන්ම දැන් මම හිතන්නේ එතුමා ප්‍රශ්න කරුවා යුද්ධයෙන් සහ යුද්ධේ කාලෙදී වනාන්තර හානියක් වුණාද මේ වගේ තත්ත්වයන්. මම මේක පැහැදිලි කරොත් එහෙම අපි දන්නවා පහුගිය යුද්ධයේ පැවති කාලවකවානුවට සාපේක්ෂව ගත්තහම යුද්ධෙන් පසුව ඒ කියන්නේ 2010 වසරේන් පසුව කාලවකවානුව තමයි විශාල වනාන්තර හරණයක් උතුරු නැගෙනහිර කලාපය තුල සිද්ධ වුණේ. මේක මේ මම ඊටාම පැහැදිලිව දත්ත සහිතව මම මේක මේ සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි අපි පහුගිය කාලේ පුරාම සහ ඊට අමතරව ඈත ඉතිහාසයේ ඉඳලම මේ ලංකාවේ වනාන්තර ආවරණය පිළිබඳව තියෙන දත්ත එකට එකතු කරලා එහෙම නැත්නම් විශ්ලේෂණය කරලා ගත්තාම පේනවා උතුරු නැගෙනහිර කලාපයේ පැවතිච්ච වනාන්තර ප්‍රමාණයෙන් 5%කට වැඩි ප්‍රමාණයක් 5%ත් 6%ත් අතර ප්‍රමාණයක් එකවර මහ පරිමාණයෙන් එලිපෙහෙලි කිරීම වලට ලක් වෙච්ච කාලවකවානුව තමයි 2010ත් 2015ත් අතර කාල සීමාව තුල. ඒ කාල සීමාව තුල තමයි උතුරු නැගෙනහිර වැඩිම වනාන්තර හරණයක් සිද්ධ වුණේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි එතෙන්දී තියෙන සුවිශේෂී කරුණ තමයි අපි දන්නවා 2011 2030 ජාතික භෞතික සැලැස්ම කියන National Physical Plan කියන සැලසුම සකස් කළා. ඒක උතුරු නැගෙනහිර ඇතුළුව සමස්ත ලංකාවම ආවරණය වන පරිදි සකස් කරපු සැලසුමක්. එතකොට මේ සැලසුම යටතේ උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රදේශවල මහ පරිමාණ නගර, ඒ වගේම අධිවේගී මාර්ග, ඒ වගේම කර්මාන්තශාලා කාර්මික ජනපද, ඒ වගේම මහ පරිමාණ වගාබිම්, එහෙම නැත්නම් මහ පරිමාණ වාණිජ වගාබිම් ඇති කිරීම ඇතුළුව, ඒ වගේම පවර් ප්ලාන්ට්ස් ඇතුළුව මේවා සඳහා වෙන්වෙන්ව ඉඩම් සැලසුම් සහගතව මේ 2011 2030 ජාතික භෞතික සැලැස්මේ දක්වලා තිබ්බා. එතකොට යුද්ධය ඉවර වෙනවත් එක්කම 2010 වසරෙන් පස්සේ කාලවකවානුව තුළදී මහ පරිමාණයෙන්ම ආරක්ෂකාංශ මැදිහත් වෙලා ජනතාවට නැවත පදිංචි වෙන යුද්ධෙන් පස්සේ නැවත පදිංචි වෙන අවස්ථාව ලබා නොදී බොහෝ ඉඩම් ප්‍රදේශ බලහත්කාරයෙන් අත්පත් කරගෙන විශේෂයෙන්ම කඳවුරු බිම් ඉදිකිරීම සිද්ධ කළේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ ජාතික භෞතික සැලැස්මට අනුව සංවර්ධනය කරන්න සැලසුම් කරලා තියෙන කලාප. එතකොට ඒ ප්‍රදේශ ජනතාවගේ පාරම්පරික භූමි ප්‍රදේශ පාරම්පරික ජීවත් වෙච්ච ප්‍රදේශ සහ
විශේෂයෙන්ම මේ වගා කරපු භූමි ප්‍රදේශ මේ ආකාරයෙන් අත්පත් කරගත්ත හින්දා ආරක්ෂක අංශ විසින් අර ජාතික භෞතික සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කරන්න ඊළඟට වෙච්ච දේ තමයි වනාන්තර එලිපෙහෙලි කරලා ජනතාව පදිංචි කරන්න ඕන. මෙන්න මේක තමයි තියෙන ප්‍රධාන ගැටලුව. අද වන විට උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රදේශවල විශේෂයෙන්ම උතුරු ප්‍රදේශයේ සහ විශේෂයෙන්ම උතුරු මැද පළාත් ආවරණය වන පරිදි ගත්තාම වැඩිපුරම වාණිජ්‍ය වගාවන් සඳහා වනාන්තර ඉඩම් එලිපෙහෙලි කරන්න ජාතික භෞතික සැලැස්මට අනුව යෝජනා කරලා තියෙන ඒ කලාපවල. ඉතින් එතුමා සඳහන් කරා වගේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 2කින් උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම කියන එක ඉතාම නිවැරදිව මට මේ වන විට කියන්න බෑ. නමුත් අපි දන්නවා ඒ කලාපේ විශාල වනාන්තර හාරණයක් අද වන විට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා යුද්ධයෙන් පස්සේ කාලවකවානුව තුලදී නැවත පදිංචි කිරීම ඇතුළුව විවිධ සංවර්ධන ක්‍රියාවලීන් සඳහා ඒ විතරක් නෙමේ ජාතික භෞතික සැලැස්මට අනුව ඉදිරියේදී විශාල වනාන්තර ඉඩම් ප්‍රමාණයක් සහ එද්බිම් පරිසර පද්ධති විශාල ප්‍රමාණයක් ආනියට ලක් කරමින් උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රදේශවල විශාල සංවර්ධන ක්‍රියාවලියකට නතු කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේ ස්වභාවික සම්පත් විශාල ආයනයකට ලක් කරන ක්‍රියාවලියක් නතු කරන්න දේවන විට සැලසුම් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හරහා ඉදිරියේදී අර ඔබ සඳහන් කළා වගේ මේ සෙල්සියස් අංශක කීපයකින් උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම කියන එක ඉදිරියේදී තවදුරටත් වර්ධනය වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම පිළිබඳව තියෙන සංඛ්‍යාලේඛන මෙතෙන්දී මට ඉදිරිපත් කරන්න බෑ. මොකද ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි අධ්‍යයනයක් කළා නැති හින්දා. නමුත් අනිත් තත්ත්වයන් ඉතාම පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න පුළුවන්. යුද්ධයෙන් පස්සේ කාලවකවානුව තුලදී විශාල වනාන්තර හරණයක් විශාල ස්වභාවික සම්පත් හානියක් උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රදේශවල සීඝ්‍රයෙන් සිද්ධ වුණා. Yeah. So some interesting points Sajeewa says, and with regard to Madu, he says the Madu area is covered by through various schemes. One is Madu Sanctuary, which is governed by the Fauna and Flora Ordinance, and then the Madu Forest Reserve, which is covered by the Forest Conservation Ordinance, and also you get the other forest land in the Madu region, which again are covered by the Forest Conservation Ordinance. And he also mentions that the worst environmental degradation or deforestation in the north and east had in fact happened following ending of the war, and this had happened in a very, very planned manner. And there had been land grab that has taken place in these areas where authentic land of the people who have been living there before had been acquired by the military, and they have put up their camps in those areas. And in fact, these particular areas are the ones that had been demarcated in the 2010-2015 National Physical Plan to be used as... excuse me, Doctor. 2011-2030 National Physical Plan. 2011, yeah, so 2011-2013 National Physical Plan, and these were the areas that had been demarcated for the utilization for various industrial and agricultural purposes. And apart from that, in the National Physical Plan, there are the proposals for establishment of big cities and expressways and large-scale agriculture and industry in these areas. And so what he said before, most of these acquired land had been the land that had been identified and designated by the National Physical Plan to be utilized for other purposes. And as a result, what really happened was for the people who were returning to their original lands,
they realized that the land had been acquired by the military, and therefore they were left without land, and only land that could be given to them was the forest land, which was cut to accommodate some of these people, the returning refugees there. Thank you. Thanks. Now, there are 4 more questions, but I will try to condense those 4 into 2 questions. One is about the India and China, what sort of influence they have on the impact of those 2 countries on the environmental issues in Sri Lanka, and whether there is an attempt to globally coordinate any sort of activities to protect environment in Sri Lanka. Also, there's a question, I mean, it is related to that, whether there is an attempt to unite all the environmental groups in Sri Lanka and to link up their activities with those international. If I might add to that, having been involved in international activity here to stop uranium mining in Australia, a lot of work was done to bring international activists to things where it was relevant. For example, with the mining, the mineral sands mining, if there's an Australian company involved, there's a possibility that Australian activists here would be willing to come and give support. Has that been tried? Has it been found not to work, or is it too complicated, or for some reason is that unacceptable? Dr. Well, I mean, that kind of proposal is very greatly welcome, and it's actually, it would be the ideal thing to happen. But actually, I do not know how it would be practical as of now with this, the growing corona problem. But anyhow, I could, simply say that that kind of thing would be the ideal to happen, because, and also what we experience here is the result of lack of such collaboration between Sri Lanka and the international community when it comes to environmental issues. So I think that's a very good thing if that could happen. And again, on this question on the role of China and India, I do not know how Sajeewa would answer that, but now for me, of course, both of them are we can consider as similar players when it comes to the geopolitics of Sri Lanka. And so I mean, they could have a similar kind of impact on matters here as well as on environment. And also we see most of these the so-called development activities that take place in Sri Lanka today or rather are the activities that have been identified in the National Physical Plan. So when it comes to the implementation of the National Physical Plan, both we know both China and India and India's role as a close ally of US is very, very clearly evident. And again, I think, another very important thing to happen in future is
that we need a stronger and a bigger collaboration, coordination with the international environmental activism, because I think this is a very crucial, because exerting pressure on environmental degradation issues in Sri Lanka is very important for the reasons that we have mentioned in our discussion. So maybe we'll go to Sajeewa and ask what he thinks on this issue. Would you need to restate the question, Lionel, or is it all right? You've said it in... Sajeewa may එක ගැන මොන හරි කියන්න තියෙනවා නම් කියන්න. මම මේ ඊට ඉස්සෙල්ලා I would like to add something. Now maybe a couple of months back we had a seminar, a webinar, not a webinar, a Zoom session with some Sri Lankan activists like Tilak Kariyawasam, Ravindra Kariyawasam, and Hemantha Vitanage. And that was with regard to what is happening in Mana, mineral exploration attempt. And there were members of the Green Party here, Australian Greens, all in that seminar. And it was a successful seminar, and the issue was raised in the Australian Senate, in the Parliament. And there was a campaign, and to a certain extent that was successful, because I think in Sri Lanka, something happened with regard to the license that was given to one of the bogus companies or something. I can't exactly remember. And we tried to develop this unity or working together with the Australian, the Sri Lankan environmental groups and the Australian Greens here. But I think there was no follow-up from the Sri Lankan end. So that came to a halt. And I think with regard to the Sri Lankan environmental activists, they need to pursue those type of things, because internationally, say, Australian Greens is the third largest party in Australia, and they are dealing with many issues, as you know, environmental issues as well as other social, political, and economic issues relevant to Australia. So it would be more important for the environmental activists in Sri Lanka to link up and pursue Australian Greens. At that time, but we didn't have much of a connection with Dr. Prasanna Cooray or Sajeewa. So, but in future, I think we would be able to do something along those lines. Sajeewa, මොනවා හරි කියන්න තියෙනවා? Oh, sorry. Go ahead, Sajeewa. මම හිතන්නේ මේ අද වන විට ඒ කියන්නේ ඉන්දියාව සහ චීනය විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ මේ පරිසර පද්ධති සම්බන්ධයෙන් ගත්තාම අපිට ඒ කියන්නේ ඒක අපි පෙරදී සඳහන් කළා මේක දේශපාලන ආර්ථික ප්‍රශ්නයක් එක්ක බැඳිලා තියෙන්නේ කියන එක. ඉතින් ඒකත් එක්කම අපි දන්නවා මේ වන විට ඉන්දියා චීන සමාගම් විසින් අපේ රටේ තියෙන මේ අපි ස්වභාවික සම්පත් අත්පත් කර ගැනීම හෝ එහෙම ක්‍රියාවලියකට වැඩිය වෙනස් ආකාරයෙන් දැන් උදාහරණයක් ඇටියට අපි දන්නවා හම්බන්තොට වරාය චීන සමාගමට බදු දීමේ ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක කරනකොට එතෙන්දි විශේෂයෙන්ම චීන සමාගම් විසින් ලොකු බලපෑමක් කළා අපේ රටට. ඒ තමයි හම්බන්තොට සහ මොනරාගල කියන දිස්ත්‍රික්ක දෙකෙන් අක්කර 15000ක් චීන කර්මාන්තශාලා ස්ථාපිත කරන්න අද වන විට ලබාගෙන තියෙන්නේ. එතකොට ඒ ඊටම් ප්‍රමාණය සම්පූර්ණයෙන්ම මැනීම් කරලා තියෙන අලියතුන් ඇතුළුව තාම සුවිශේෂී පද්ධතියක් තමයි මේ අක්කර 15000ට අයිති වෙන්නේ. චීන සමාගම් විසින් ලොකු බලපෑමක් කරලා තමයි මාගම්පුර වරාය බදු වර්ගන්නවත් එක්කම ඊඩම් ටික අරගත්තේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි හම්බන්තොට දැන් මේ වන විට යන මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති බහුතරයක් චීන සමාගම් විසින් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඒවට ඕන කරන අවශ්‍ය කරන ජලය ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා තමයි මේ වන විට නිල් සහ නිල් ගංග
මේ ගින් සහ නිල්වලා කියන ගංගා දෙකේ ජලය හරස් කරලා මේ කලාපයට වතුර ගේන්න දැන් මේ වන විට සැලසුම් කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ ව්‍යාපෘතිය චීන ව්‍යාපෘතියක් විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතකොට අපිට පේනවා අපේ රටේ තියෙන මේ ස්වභාවික සම්පත්, ඒ කියන්නේ මේ චීන සමාගම් වල විවිධ ක්‍රියාවලීන් සඳහා විවිධ ආයෝජන ක්‍රියාවලීන් අපේ රට තුළ ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙන ආයෝජන ක්‍රියාවලීන් තවදුරටත් ශක්තිමත් කර ගැනීම සඳහා අපේ රටේ ජනතාව ස්වභාවික සම්පත් විශාල පීඩනයකට ලක් කරලා මේ සම්පත් ටික උපරිමයෙන් ඔවුන් ලබා ගැනීමේ යාන්ත්‍රණයක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේ යාන්ත්‍රණය ඊටාම සූක්ෂමව සිද්ධ වෙන්නේ මේක ජාතික භෞතික සැලැස්මත් එක්ක එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන. ඉතින් මේක තේරුම් ගැනීම කියන එක ටිකක් විස්තරාත්මක කරන්න ඕනේ. නමුත් මේකට එකතු කරන්න තියෙන කරුණක් විදිහට ඉතුරු කරන්න තියෙන්නේ මේ වන විට චීන සමාගම්, ඉන්දියන් සමාගම් අපේ සාගරික පරිසර පද්ධතිවල විශාල වශයෙන් මේ වගේ සම්පත් පූරක ගැනීම සහ පෙරළබඩ කලාපයේ සම්පත් පූරක ගැනීම සිද්ධ කරනවා වගේම චීන සමාගම් විසින් අපේ රටේ සමස්ත භූමියම මේ වන විට ලොකු බලපෑමකට ලක් කරමින් පවතිනවා. Yeah. So what Sajeewa basically says is that, you know, China and India are kind of, you know, similar players in this. And in fact, Sajeewa talks about the China harbor project, where it was not only the harbor that China acquired, but also 15,000 acres of prime land in Hambantota and in Monragala districts. So now this again is an indication as to how they operate, you know, and how they exert their how they show their presence. They are industries established on their industrial zone. Yeah, and how they establish their interests there. And also he mentions that for in Hambantota districts, there are a lot of projects that the China is going to invest on. And these projects need the water, and the water resource is to be acquired through harvesting water from Gin and Nilwara rivers. And there are other projects which are going on in this regard that again has created a lot of environmental issues in those areas. Thank you. There are two questions posed by Professor Indra De Silva from the States, and he's asking how much interest concern the masses are showing about these problems, and do masses look at environmentalists as anti-development, or do they share your concerns? So those two questions. And there is a long question posed by Dr. Surendran from London, and but it is set on a different aspect. So I will just leave it at that and let you respond to that. Yeah. Actually, my experience is people are much more concerned about environment than what they were, say, 2 or 3 decades ago. Very, very concerned. And I think as of now, environment degradation and the onslaught on environment have become the major political issues in this country. And again, you know, a very interesting thing I would like to bring to your attention is, I wonder whether you have paid attention to this. It seems to be that, you know, environmental issues has now become something the governments would try to cling on to as the last resort. Actually, Lionel, in 2019, around 2019, there were, well, I mean, this issue came up very strongly.
and the Yahapalana government, of course, they were in the receiving end with regard to many environmental issues. But yet, they were trying to bring in many environmental friendly, or rather they were talking about, very many environmental friendly measures then. And in fact, I wonder whether you remember one time, then President Sirisena was even, in fact, contemplating on banning the saw blades. So, and just to show that, the concern for environment, because the saw blades are used to cut trees, and, he's going to ban saw blades. And now today also, we see a similar situation here. All of a sudden, right, we know what the real reasons are, but, many things with regard to environment, good environment practices are now being proposed, like, I don't know how practical it would be, but, a total ban on chemical, agrochemicals, for example. So it is perhaps, it's a case now when every other thing fails, perhaps, the rulers are trying to, cling on to environment. But anyhow, the issue that I want to highlight here is there is a very serious, I see a very serious concern about environment, growing in the country, which I think is a very good thing, and especially with the I see, with the young generation, this is happening. Thank you. Lionel, what do you think? Should we? I think we should wind up in another 10 minutes if it is possible, because there is another question. Go another 10 minutes. It's late in the evening here, gentlemen. So it's 6:30 for you. It's getting on for about 10 past 11, midnight, close to midnight now here. So we may lose some of our young people on the participants. We thank the participants for hanging in. We might go then for one or two more questions, Lionel. Yeah. Now, this is Dr. Suresh Surendran from London. This is his opinion as well. Sustainability is a thing for the next century. It looks like development now is change things in a positive way. Sustainable development must consider socio-economic and environmental aspects. When environmental activities involve activities are involved in environmental and sustainable projects, people perceive that environmental activities are antisocial and anti-economic. They involve in political. So basically what he is asking is, okay, when environmental activists are getting involved in environmental issues and raise questions, they are seen as antisocial and anti-economic activists involved for political purposes. And he has posed a question to Prasanna, how we could encourage the professional and professional institutes like Institute of Engineers and other chartered professional institutes to involve in environmental issues, and like the GMOA, Engineers Institute, and so on. And he's also Sajeewa, how could we encourage civil society, workers, union, etc. He is of the opinion that environmental issues must be handled by citizen groups, not by activists. Okay, I will leave it at that. Dr. Cooray. Yeah, okay. I mean, with regard to the interest of the professionals, I think there is a growing trend here, and we see professional groups showing interest, more and more interest on environmental issues, and also involving themselves. And in fact,
say, for example, I am in a doctors collective for environmental protection. So likewise, I see the professionals involvement is growing here in Sri Lanka. But yet, there are other fundamental issues that we have to address there, because one thing that I see, the one notion is to, experience environment and, to get whatever possible from that. But again, there is a notion, completely opposite to that, where it is very important that, you have to let the environment as it is. So I think now these are the areas for us to discuss in future, and especially in professional forums. And again, with regard to professionals here locally, what we strongly emphasize often is the threat we as a country face from climate change. I think this should be something that should come top in the agenda in our future activities. And I think here a responsibility lies with professionals to ensure that, this issue is addressed well for its need for the future. Okay. Sanjeewa, would you like to add anything? මට හැබැයි අන්තිම ප්‍රශ්නේ මොකද්ද කියලා ඉතාලම හොඳින් පැහැදිලි වුණ නැහැ. චුට්ටක් ප්‍රශ්නේ මොකද්ද කියලා චුට්ටක් කිව්වොත්. එයා අදහස් කරනවා මේ මේ පරිසර ප්‍රශ්න පිළිබඳව මේ ඇක්ටිවිස්ට්ලා නෙවෙයි, ක්‍රියාකාරීකයෝ නෙවෙයි මේ වෙනවන මේ පුරවැසි කණ්ඩායම් කියලා. ඉතින් මං හිතන්නේ ඒක මේ ටිකක් මේ පැටලී සාගත ප්‍රශ්නයක් මට තේරෙන විදියට. එයා අනිත් ප්‍රශ්නේ කියන්නේ කොහොමද මේ professional organizations ඒවට කියන්නේ වෘත්තීයමය සංවිධාන, ඉංජිනේරු සංගම්, එතකොට වෛද්‍ය සංගම්, මේ වගේ ඒවා කොහොමද මැදිහත් කරවන්නේ මේ පරිසර ප්‍රශ්න පිළිබඳව මැදිහත් වෙන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ මේ එතුමා අහලා ඇහුවේ ප්‍රශ්නේ ඉතාම වැදගත්. මොකද මමත් විශ්වාස කරනවා මේක පරිසර වේදීන් විතරක් මැදිහත් වෙන්න ඕන කරන තත්ත්වයක් නෙමේ පරිසර ප්‍රශ්නේ කියන්නේ කියලා ඉතාම පැහැදිලි. මොකද හේතුව රටක පුරවැසියෝ, මම හිතන්නේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පැහැදිලිවම සඳහන් වෙනවා 28 වෙනි ව්‍යවස්ථාවේ යටතේ විශේෂයෙන්ම මේ සබාදහම මේ ආරක්ෂා කිරීම සඳහා මැදිහත් වීම අපේ පුරවැසි කාර්යයක් විදියට. එතකොට මේ පුරවැසි කාර්ය පුරවැසිය විසින් ඉෂ්ට නොකරන තත්ත්වයක් තුළ තමයි මේ පිළිබඳව අවබෝධයක් තියෙන සහ ඒ පිළිබඳව වැඩි හැඟීමක් තියෙන කණ්ඩායම් විදියට අපේ මැදිහත් වීම ලබා දෙන්නේ. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ අපේ වැරද්දක්ද එහෙම නැත්නම් මේ පුරවැසියෝ විදියට පුරවැසියන්ගේ වගකීම ඉෂ්ට නොකිරීමේ වැරද්දක්ද කියන එක තේරුම් ගන්න වෙනවා. එක පැත්තකින් මම හිතන්නේ එතුමා කියන එක ඉතාම වැදගත්. මොකද පුරවැසි කණ්ඩායම් මේකට මැදිහත් වෙන්න ඕනේ පැහැදිලිවම. අනිත් පැත්තෙන් ඊළඟ එක තමයි වෘත්තීය සංගම් විදිහට අපි දන්නවා GMO එක වගේ මම හිතන්නේ උදාහරණ විදිහට අරගත්තේ ඒ වගේ ඒවා අපි දන්නවා ඉතාම පැහැදිලිව ඒ වගේ ආයතන ඍජුවම දේශපාලන උවමනාවන් මත එහෙම නැත්නම් පක්ෂ දේශපාලනික අභිමතාර්ථ මත තමයි ඔවුන්ගේ මැදිහත් වීම සියල්ලම සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා විශේෂයෙන්ම පහුගිය කාලේ පුරාම අපි පරිසර වේදීන් විදිහට අපි පක්ෂ දේශපාලනික ක්‍රියාවලියක් එක්ක බද්ධ වෙලා කිසිදු ආකාරයකින් මේ පරිසර ප්‍රශ්න වලට හෝ එහෙම නැත්නම් මේ හානිකර සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාවලිය යථාර්ථවාදී සංවර්ධන මාවතකට ගෙන එන්න ඒ සඳහා බලපෑම් ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක කරන්න, ඒ වගේම ස්වභාවික සම්පත්වල අයිතිය සියලුම ජනතාව සතු කරන, එහෙම නැත්නම් අපි කරන මේ පරිසරයේ අයිතිය කියන එක පාරිසරික අයිතියක් විදිහට සුරක්ෂිත කරන්න මැදිහත් වීම ක්‍රියාවලිය කියන එක අපි පක්ෂ දේශපාලනිකව මතු කරන්න උත්සාහ දැරුවේ නැහැ. ඒක හැම වෙලාවෙම අපි උත්සාහ දැරුවේ මේකට දේශපාලනයක් තියෙනවා, පැහැදිලිවම දේශපාලන දර්ශනයක් මත පදනම්ව මේ ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ.
හැබැයි ඒක පක්ෂ දේශපාලනික නෑ. ඉතින් ඒ හින්දා GMO වගේ වෘත්තීය සමිති ඒ කියන්නේ වෘත්තීය කණ්ඩායම් අපි ගත්තොත් එහෙම පැහැදිලිවම දේශපාලන පක්ෂ දේශපාලනික අරමුණු ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා මිසක් ඕන් කොයිම වෙලාවකවත් සැබෑ මේ ප්‍රශ්නේ වෙනුවෙන් මැදිහත් වීම සිද්ධ වෙන්නේ නෑ. ඉතින් මෙන්න මේ හින්දා අපි ගොඩක් වෙලාවට පරිස්සම් වෙනවා පරිසරවේදීන් විදිහට අපි මේ වගේ කණ්ඩායම් එක්ක මේ ගැටලු වලට මැදිහත් වීමේ ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ. හැබැයි එතුමන් සඳහන් කරපු මේ දෙවනි කොටසේ විදිහට තිබ්බ මේ පුරවැසි කණ්ඩායම් හැමෝම මේ ප්‍රශ්න වලට මැදිහත් වෙන්න ඕනේ කියන එක ඉතාම පැහැදිලිව අපි පිළිගන්නවා. මොකද ඒක සඳහා අවශ්‍ය කරන යොමුව ලබා දීම සඳහා තමයි අපේ මැදිහත් වීම හරහා අවශ්‍ය කරන ඒ කියන්නේ මඟ පෙන්වීමේ යාන්ත්‍රණය ඇති කරන්න අපි උත්සාහ දරන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. Yeah. So what basically Sajeewa says is even he acknowledges the importance of the citizen groups getting involved in environmental issues. It is a need, and what he says is that even the activists will be supporting that, and that is something that the activists would like to see happening in the country. And again, with regard to the professionals, and taking the example of GMOA, Sajeewa says that it is an organization with ulterior political motives, which is very correct. And again, I would like to add a small point to that. After all, GMOA is not really a professional organization; it's a trade union. It's a trade union who plays with politics. Who plays politics with their political allies. So that they too get involved in. What is GMOA? What sort of trade union? Sorry about it. Sorry about the acronyms. Government Medical Officers Association. Yeah. So they have come up in a big way in recent times. Getting involved in various issues. Outside their domain. So I think Sajeewa very correctly pointed out that they are an organization with ulterior political motives. So, but whereas the political activists, they don't get sided with any of these political big political groups or political parties. They do have a political vision of their own, and they work towards that. But that is outside of the popular party politics. Yeah. Thank you. Thanks, Dr. Cooray, and thanks, Sajeewa. Yeah. Well, I might say some thank yous too, given that Lionel's given me the imprimatur of being the organizing voice for tonight, although he's done all the hard work of getting everyone together. Thank you, Lionel, firstly, and also to Ranjit, who does all our technical work and is the blank over there on the right without his face, but he does a lot of the work to bring everything together. So thank you to Ranjit. I want to thank you both, really. It's good to get to know you and to know how complex things are in Sri Lanka. Sometimes when we're there, we want things to be fixed while we're there for a few months, and hopefully we can agitate. But certainly from this distance, with people like Lionel and his caliber and the links we do have opportunities to support the work you're doing. And these initial webinars really assist us, I think, to bring maybe some support for you in the future, like Lionel said, with the Green Party. I know that the activists in the Maldive Islands have been very strongly working on climate change, people in Bangladesh, people in the Philippines. So there are possibilities in the region to gain support and activism and support for certain political actions on environment. There also is another one of these webinars coming up, which Lionel again has organized and asked me to mention. The 29th of May, it'll be the same time,
4:30 to 6:30 in Sri Lanka, 9 to 11 here. And this time it's a broad issue, psychological issues impacting the Sri Lankan society or community. So that covers some of this and COVID and all of the frustrations with governance and everything else. So we're hoping that you can join us again. But Lionel's got Daya Somasundaram and Dr. Mahesh Jayasuriya. Have I got the pronunciations correct, Lionel? Yes, yes. Professor Somasundaram and Dr. Mahesh Jayasuriya. Yeah. So that'll be on the 29th of May. And I hope that some of those listening will be able to join us again, and we'll advertise that. But thank you both very much again. It's been wonderful to learn something about what you're doing. And we'll spread the word here. And hopefully on Facebook, people will be watching, and on YouTube. So you may get some sales of that book, Dr. Cooray. I hope so. Okay, thank you. Why don't you Thank send them over to Lionel and he can distribute them and we can pay for them? We'll work something Sure, out. sure. Yeah. Okay, right. thank you. Thank you Okay, both. thank you very much. All right. Go on. Sure. Bye. Bye. Thanks, Larry. Okay. Thank you.